సో ఈరోజు వచ్చేసి మెయిన్గా మౌంటైన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. టైప్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, మొత్తం మౌంటైన్స్ గురించి మెయిన్గా వచ్చేసి ఫాల్ట్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. Classification on the basis of period of origin. Based on the period of origin, nine orogenic or mountain building moments have taken so place. The three most recent orogenics are 9 orogenic moments జరిగాయి. ఒరోజెనిక్ అంటే ఏం లేదు, మౌంటైన్ బిల్డింగ్. త్రీ మోస్ట్ రీసెంట్ వచ్చేసి క్యాల్సిడోనియన్, హెర్సినియన్, అల్పైన్, క్యాలిడోనియన్, హెర్సినియన్, ఇవి రీసెంట్. ఇది పీరియడ్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ బట్టి. ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, అదేమో ప్రీ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి. అవైతే డ్యూనిడేషన్, అపియల్ అండ్ మెటమోర్ఫిసిస్ అండ్ రిమినెంట్స్. ప్రీ క్యాంబ్రియన్ మౌంటైన్స్ ఏంటంటే ప్రీ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి. ఒక 4600 million years ago ఇవన్నీ. These mountains have been subjected to upheaval, denudation, metamorphosis, and remnants appear as residual mountains. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. రెసిడ్యువల్ మౌంటైన్స్ ఏవి అనడానికి ఇదే. ఈ మౌంటైన్సే అప్యూవల్ కానీ, డిన్యూడేషన్ కానీ, మెటమోర్ఫిసిస్ కానీ, మెటమోర్ఫిస్ చేంజ్ ఫామ్. డిన్యూడేషన్ అంటే పైన లేయర్ పోవడం, అప్యూవల్ అంటే పైకి లేవడం, కింద ఉన్నది. అండ్ రిమినెంట్స్ అపియర్ యాస్ రెసిడ్యువల్ మౌంటైన్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి లౌరేషియన్ అండ్ ఆల్గోమన్ మౌంటైన్స్. ఇవి నార్త్ ఆఫ్ సెయింట్ లారెన్స్ రివర్ అండ్ ఒట్టోవా రివర్ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పంటే లౌరేషియన్ మౌంటైన్స్, LAURENTIAN, లౌరేషియన్ మౌంటైన్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ క్యాలిడోనియన్ మౌంటైన్స్ ఏంటి అంటే సిలూరియన్ అండ్ ఎర్లీ డెవోనియన్ పీరియడ్స్లో వచ్చినవి. క్యాలిడోనియన్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అపలచిన్, సరావలీస్, మహాదియో. హెర్సినియన్ మౌంటైన్స్ ఏమో కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ టు పెర్మియన్ పీరియడ్ ఇన్ యూరోప్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఉరాల్ మౌంటైన్స్ కానీ, ఆల్టై కానీ, తియాన్షాన్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఏషియా, ఇవన్నీ కలిపి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్పైన్ వచ్చేసి టెరిషియర్ పీరియడ్ వచ్చేవి. రాకీస్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా, ఆల్పైన్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ యూరోప్, రాకీస్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా, హిమాలయస్ ఆఫ్ ఇండియా, అట్లాస్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్రన్ ఆఫ్రికా, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు. ఇవే లేటెస్ట్ అన్నట్టు. హిమాలయస్ మన ఇండియాకి సంబంధించినవి కానీ, పామిర్ నోట్కి సంబంధించిన మౌంటైన్స్ కానీ, ఇవన్నీ రీసెంట్గా వచ్చినాయి అన్నట్టు. ఆల్ప్స్ కానీ, హిమాలయస్ కానీ, యాండీస్ రాకీ కానీ ఇవన్నీ రీసెంట్గా వచ్చినట్టు.
ఏవి ఆల్ప్స్ కానీ, యాండీస్ కానీ, రాకీస్ కానీ, హిమాలయస్ కానీ, ఇవన్నీ రీసెంట్. యాండీస్ అంటే సౌత్ అమెరికాలో ఉంటుంది, రాకీస్ అంటే నార్త్ అమెరికాలో ఉంటుంది. ఇవన్నీ రీసెంట్. ఇంకా లోఫ్టియెస్ట్ ద రగ్గుడ్ టెర్రైన్. సో పీరియడ్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ బట్టి ఇది అన్నట్టు క్యాలిడోనియన్, హెర్సినియన్, ఆల్ఫైన్, మెయిన్, అంతకుముందు నాని ప్రీ క్యాంబ్రియన్. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఇది. ఆ మోడ్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ బట్టి అన్నట్టు, అంటే ఎలా అయింది దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్, బ్లాక్ మౌంటైన్, వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ చూద్దాం. ఈ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటే రాకీస్, యాండీస్, హిమాలయాస్. ఎగ్జాంపుల్ రాకీస్, యాండీస్, హిమాలయాస్ ఆర్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. పెద్ద పెద్ద అని రాకీస్ నార్త్ అమెరికాలో, సౌత్ అమెరికాలో యాండీస్, హిమాలయాస్ ఏషియాలో, ఇండియాలో. బ్లాక్ మౌంటైన్స్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అంటే వింధ్య అండ్ సత్పురా. వింధ్య బ్లాక్, సత్పురా బ్లాక్ అంటాం కదా మనం. సో వింధ్య అండ్ సత్పురా ఇవి ఇండియాలో. వరల్డ్లో వచ్చి చూడాలంటే ఓస్గస్ మౌంటైన్స్ ఫ్రాన్స్లో, ఓస్గస్ మౌంటైన్స్ ఫ్రాన్స్లో. బ్లాక్ ఫారెస్ట్ జర్మనీలో, బ్లాక్ ఫారెస్ట్ జర్మనీలో, బ్లాక్ ఫారెస్ట్ జర్మనీలో. వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్, దీన్ని డీటెయిల్గా చూద్దాం. వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్ ఆర్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ అంటారు. క్యాస్కేడ్ రేంజ్ ఇన్ ద యూఎస్, మౌంట్ కెన్యా, మౌంట్ కిలిమంజారో, మౌంట్ మనాకి, మౌంట్ ఫుజియామా. ఇదేంటంటే మౌంట్ కెన్యా, మౌంట్ ఎకాన్కాగ్వో, ఇంపార్టెంట్ ఇది. క్యాగ్వా అంటాం. ఇది వోల్కనిక్ మౌంటైన్. క్యాస్కేడ్ రేంజెస్ ఇన్ యూఎస్ఏ కూడా వోల్కనిక్ రేంజ్. క్యాస్కేడ్ రేంజెస్ ఇన్ యూఎస్ఏ, మౌంట్ మౌనా కియా, ఇది కూడా వోల్కనిక్ రీజన్. ఇంకొకటి ఏదంటే రెసిడ్యువల్ ఆర్ రెలిసిట్ సర్కమ్ ఎరోషనల్ అంటారు ఇవి. ఇది ఏమంటే అసలు ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో వచ్చేసి అరావలీస్, ఇవి ఉరాల్స్ ఏమో రష్యాలో, అరావలీస్ ఇండియాలో. ఇదేంటంటే రిమినెంట్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ డెరైవ్డ్ as a result of denudation. REMNANTS of old fold mountains as a result of denudation strip covering తీయడం వల్ల వచ్చినవన్నీ ఇది అదనమాట. ఓల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అరావలీస్ ఇండియాలో, రష్యాలో ఉరల్స్, ఈ రెండు. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అంటే హిమాలయస్, రాకీస్, యాండీస్. బ్లాక్ మౌంటైన్స్ అంటే ఇండియాలో సత్పురా బ్లాక్, వింధ్యా బ్లాక్. బ్లాక్ ఫారెస్ట్ జర్మనీలో, ఓస్గస్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్లో బ్లాక్ మౌంటైన్స్. వోల్కనిక్ మౌంటైన్స్ అంటే మౌంట్ కెన్యా, కిలిమంజారో, మౌంట్ ఐకాన్కాగ్వో, ACONCAGUA, ఎకాన్కాగ్వా బ్లాక్, ఇది వాల్కనిక్ మౌంటైన్స్. మౌంట్ మౌనా కియా కూడా ఆ వాల్కనిక్ మౌంటైన్సే. రెసిడ్యువల్ వచ్చేసి కానీ అరావలీస్. లొకేషన్ బట్టి అంటే కాంటినెంటల్ మౌంటైన్స్ అంటాం, కోస్టల్ మౌంటైన్స్ అంటాం, ఇన్లాండ్ మౌంటైన్స్ అంటాం. కోస్టల్ అంటే మనకు తెలుసు రాకీస్ కానీ, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ కానీ, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కానీ, అప్పలాచిన్స్ కానీ, ఆల్పైన్ చైన్ కానీ, ఇవన్నీ కోస్టల్లో ఉంటాయి. ఇన్లాండ్లో వచ్చేసి కుండ్లున్, తియన్సాన్, ఆల్టై. ఇన్లాండ్ మౌంటైన్స్ కుండ్లున్, తియాన్షాన్, ఆల్టై ఇవి అన్నట్టు. ఓషనిక్ మౌంటైన్స్ అంటే ఓషన్లో ఉంటాయి. ఇది ఎప్పుడో కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్ అండ్ ఓషన్ ఫ్లోర్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఓషన్ ఫ్లోర్ నుంచి హైట్ చేస్తే మౌంట్ కియా వుడ్ బి టాలెస్ట్ మౌంటైన్.
మౌనా కియా ఇది టాలెస్ట్ మౌంటైన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఓషన్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే. ఇది హవాయి హాట్స్పాట్లో ఉంటుంది, వోల్కనిక్ ఒరిజిన్. హవాయి హాట్స్పాట్ మౌనా కియా కార్ అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇది టాలెస్ట్ ఓషన్ నుంచి చూసుకుంటే అలా. మౌనా లోవా యాక్టివ్, మౌనా కియా ఇది డార్మెంట్, లోవా అంటే యాక్టివ్. ఈ వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్ ఇవి. మౌనా లోవా యాక్టివ్, లో ఉంటే యాక్టివ్గా ఉంటాడు అలా. ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్రీఫ్గా ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. తర్వాత బ్లాక్ మౌంటైన్స్, తర్వాత ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే సెడిమెంటరీ రాక్ స్ట్రాటా నుంచి ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్ జియోసింక్లైన్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు కాంప్రిహెన్సివ్ ఫోర్సెస్. ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి అంటే ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అనేది వెన్ సెడిమెంటరీ స్ట్రాటా in geosynclines are subjected to compressive forces they are the loftiest mountains and they are generally concentrated along continental margins. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? కాంటినెంటల్ మార్జిన్స్లో ఉంటాయి. లాఫ్టియెస్ట్ మౌంటైన్స్. సో ఏంది జియోసింక్లైన్స్లో ఉన్న సెడిమెంటరీ రాక్ స్ట్రాటాన్ని కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల అయితే ఇది కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్. ఫోల్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫోల్డ్ అనేది అన్డ్యులేటింగ్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక వేవ్ లాగా ఇది ఫోల్డ్ లేకుంటే ఫోల్డ్ అంటాము. ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? రాక్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ లాఫ్టియట్ అంటే టాల్ అండ్ ఇంప్రెసివ్ ఉంటుంది. అసలు ఫోల్డ్ అంటే ఏంది అని అంటే వేవ్ లైక్ దట్ ఫార్మ్స్ వెన్ రాక్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఈస్ ఫోల్డెడ్ అండర్ కంప్రెషనల్ స్ట్రెస్. ద ఫోల్డ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్ట్రాటా రాక్ లేయర్స్. ఈ ఫోల్డ్ అనేది మల్టిపుల్ స్ట్రాటాతో ఉంటుంది. ద ఫోల్డ్ అప్వర్డ్లీ కాన్వెక్స్ అనేది యాంటీక్లైన్స్ అంటాం. ఇలా ఉందనుకో, ఇదేమో యాంటీక్లైన్, CLINES యాంటీక్లైన్స్. ద కోర్ ఆఫ్ అన్ యాంటీక్లైన్ ఫోల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓల్డర్ స్ట్రాటా and the strata are progressively younger outwards. The core of an anticline fold consists of older strata. ఇక్కడ ఓల్డ్ స్ట్రాటా ఉంటుంది. ప్రోగ్రెసివ్లీ యంగర్ అవుట్వర్డ్స్. అది యంగర్ అవుట్వర్డ్స్ ఏమో యంగర్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఫోల్డ్స్ దట్ ఆర్ కాన్వెక్స్ సింకులైన్స్. ఇది సింకులైన్స్ అంటాము. ద కోర్ ఆఫ్ సింకులైన్ ఫోల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యంగర్ స్ట్రాటా. The strata are progressively older outwards. ఇదేం లేదు, కింద ఉందనుకో యంగర్ స్ట్రాటా ఉంటుంది, ప్రోగ్రెసివ్లీ ఓల్డర్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది. యంగర్ స్ట్రాటా ఓల్డర్ అవుట్వర్డ్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సింకులైన్కి. సింకులైన్ ఫీచర్ అంటే ఇదేమో ఓల్డర్ స్ట్రాటా, యంగర్ అవుట్వర్డ్స్. సో ఇది అన్నట్టు మెయిన్గా కంప్రెషనల్ స్ట్రెస్ అనేది ఫోల్డర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్స్లో చాలా ఉంటాయి.
సిమెట్రికల్ ఫోల్డ్ కానీ, అసిమెట్రికల్ ఫోల్డ్, ఐసోక్లినల్ ఫోల్డ్, ఓవర్టర్న్డ్ ఫోల్డ్, రికంబెంట్ ఫోల్డ్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇక్కడ ఒకటి ఇలా ఫామ్ అయితే ఇది హింజ్ లైన్ అంటారు. ఇదొక లింబు, ఇది వచ్చేసి స్ట్రాటా. హింజ్ జోన్ అనేది ఏంటంటే ఫ్లాంక్స్ జాయినింగ్ టుగెదర్ అలాంగ్ ద హింజ్ లైన్. లింబ్ అంటే ఒక ప్లాంక్ ఆఫ్ ద ఫోల్డ్. యాక్సియల్ ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ ఇన్ విచ్ హింజ్ లైన్ వేరియస్ స్ట్రాటా లై. యాక్సియల్ ప్లేన్ అంటే అది. యాక్సియల్ ప్లేన్ అంటే ఏంది? ప్లేన్ ఇన్ విచ్ hinge lines of various strata lie. Plane in which hinge lines of various strata lie. ఇవన్నీ hinge lines అంటే డెఫినేషన్ చూసాం కదా. సో సిమెట్రికల్ ఫోల్డ్ ఎప్పుడు అంటాము అంటే యాక్సియల్ ప్లేన్ వచ్చేసి వర్టికల్ ఉన్నప్పుడు, అసిమెట్రికల్ ప్లేన్ ఎప్పుడు ఉంటాం? యాక్సియల్ ప్లేన్ వచ్చేసి ఇంక్లైన్ అంటే కరెక్ట్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు సిమెట్రికల్ ప్లేన్, ఇలా కొద్దిగా ఇలా అయినప్పుడు అసిమెట్రికల్ ప్లేన్. యాక్సియల్ ప్లేన్ ఇంక్లైన్ ఉంటుంది. ఐసోక్లినల్ ప్లేన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఈ లిమ్స్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ప్యారలల్ టు యాక్సియల్ ప్లేన్. యాక్సియల్ ప్లేన్కి లిమ్స్ అనేటివి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఓవర్టర్న్డ్ ఫోల్డ్ ఓవర్ ఫోల్డ్ ఎప్పుడు అంటాము అంటే హైలీ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ సచ్ దట్ స్ట్రాట్ ఆఫ్ వన్ లింబ్డ్ ఆర్ ఓవర్టర్న్డ్. అంటే ఇట్లా పెద్ద ఉంది, ఇట్లా అయితే ఇది ఓవర్టర్న్డ్ ప్లేన్ ఓవర్ ఫోల్డ్ అంటాం. రికంబెంట్ ఫోల్డ్ అంటే హారిజాంటల్ యాక్సియల్ ప్లేన్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటే ఇది రికంబెంట్. RECUMBENT రికంబెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సియల్ ప్లేన్ వచ్చేసి హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. ఇది యాక్సియల్ ప్లేన్ హారిజాంటల్గా ఉంటుంది. వెరీ ఓల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. ఓల్డ్ ఫోల్డ్ ఆల్ఫైన్ ఆర్ యంగ్ అని కూడా ఉంటాయి. వెరీ ఓల్డ్ ఫోల్డ్ ఇవి 5000 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఉంటుంది. దే హ్యావ్ రౌండెడ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ లో ఎలివేషన్. ఇది రౌండ్గా ఉండి లో ఎలివేషన్ ఉంటుంది. డిన్యూడేషన్ వల్ల ఎరోషన్ జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అంటే ఉరాల్ మౌంటైన్స్ రష్యాలో, ఇది వెరీ ఓల్డ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న అప్పలాచియన్స్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాయి. ఇవి వెరీ ఓల్డ్, చాలా ఓల్డ్ అన్నట్టు, రౌండ్ షేప్లో ఉంటాయి, కొద్దిగా ఓల్డ్ ఫోల్డ్. ఇవి ఒక క్యాల్సిడోనియన్ అండ్ హెర్సినియన్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్ పీరియడ్స్కి సంబంధించినవి. టెరిషరీ పీరియడ్స్ థిక్కెనింగ్ రెలిసిట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ బికాస్ లైట్లీ రౌండ్ ఫీచర్స్ అండ్ మీడియం ఎలివేషన్. లైట్ రౌండ్ మీడియం ఎలివేషన్ ఉంటుంది. టాప్ లేయర్స్ ఆర్ వార్నర్ డ్యూ టు ఎరోషనల్ యాక్టివిటీ. దీన్ని ఏమంటారు అంటే థిక్కెనింగ్ రెలిసిట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ కూడా అంటారు. THICKENING థిక్కెనింగ్ రెలిసిట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. థిక్కెనింగ్ రెలిసిట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అంటే అరావలి ఇండియాలో ఫోల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్ సిస్టము. ద రేంజ్ రోస్ ఇన్ అప్రెస్డ్ కంపెనీ ఢిల్లీ అరావలి ఢిల్లీ ఒరోజనీలో అక్కడ వచ్చింది అన్నట్టు. ఆల్ఫైన్ ఆర్ యంగ్. సో ఇలా గుర్తుపెట్టు, యంగ్ పైనాపిల్ ఏదో యంగ్ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవి టెరిషరీ పీరియడ్ అంటే 66 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ రోజు వరకు టెరిషరీ పీరియడ్ ఆల్ఫైన్ ఆర్ యంగ్. న్యూ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ కూడా అనొచ్చు. రాకీస్, యాండీస్, ఆల్ప్స్, హిమాలయాస్. రాకీస్, యాండీస్, హిమాలయాస్, ఆల్ప్స్ ఇవన్నీ యంగ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఆల్పైన్ మౌంటైన్స్. రగ్డ్ రిలీఫ్, ఇంపోజింగ్ హైట్ అండ్ హైలీ కొనికల్ పీక్స్. రగ్డ్ రిలీఫ్, హైట్, కొనికల్ పీక్స్.
simple fold mountains, in which well-developed systems of inclines and anticlines are found, and foots are of సింపుల్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. వెల్ డిఫైన్డ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ సింక్లైన్స్ యాంటీక్లైన్స్ కరెక్ట్ ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ ఫోల్డ్ అయితే అది డిఫైన్ చేయడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏదంటే యంగెస్ట్, ఇవి కొన్ని యంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఇవి. Sedimentary rocks of this fold mountains were formed after the accumulation and consolidation of silts and sediments in a marine environment. Great length, whereas their width is considerably small. Length ఎక్కువ ఉంటుంది, length more, width less. Generally fold mountains have a concave slope on one side and convex slope on the other. Fold mountains are mostly found along continental margins facing oceans. Continental ocean convergence-లో ఉంటుంది ఎక్కువ fold mountains. Granite intrusions formed when magma crystallizes and solidifies underground to form intrusions on a massive scale. Granite intrusions, fold mountains ఒక ఇది. High heat flow often finds expression in volcanic activity ఎక్కువ ఉంటుంది. హిమాలయాస్లో అంత ఉండదు, ఎందుకంటే కాంటినెంట్ కన్వర్జెన్స్. హీట్ ఇన్ వోల్కెనిక్ యాక్టివిటీ ఇదన్నట్టు. సో ఇలా చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాక్ మౌంటైన్స్ చూద్దాం. బ్లాక్ మౌంటైన్స్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ ఫాల్టింగ్. దీన్ని ఫాల్ట్ కూడా అంటారు. బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఫాల్ట్ మౌంటైన్స్, ఎందుకంటే ఫాల్టింగ్ వల్ల క్రియేట్ అయిన ఫాల్టింగ్ వల్ల ఏంటంటే లార్జ్ ఏరియాస్ ఆర్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆర్ బ్రోకెన్ అండ్ డిస్ప్లేస్డ్ వర్టికలీ. ఫర్ ఇలా అన్నట్టు ఇది బ్రోకెన్ అయితే ఇక్కడ ఫాల్ట్ క్రియేట్ అయింది, సో బ్రోకెన్ అలా అంటాం. హారిజంటల్ కానీ వర్టికల్గా కానీ అప్లిఫ్ట్ అవుతాయి కానీ డిస్ప్లేస్ అయితే దాని అంటారు. అప్లిఫ్టెడ్ బార్స్ని ఇది హార్స్ట్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రాబెన్ అంటారు. గ్రాబెన్ అంటే కిందలుగా గ్రాబ్ చేసుకోవాలంటారు, కింద ఉంది కాబట్టి అలా గ్రాబెన్ అంటారు. గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఫ్లోర్ ఇస్ గ్రాబెన్, రైన్ వ్యాలీ గ్రాబెన్ అండ్ ఓస్గస్ మౌంటైన్ ఓస్ట్. గ్రేట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉంటుంది కదా అక్కడ, అది కూడా అది గ్రాబెన్ వ్యాలీ. రైన్ వ్యాలీ అని ఉంటుంది, అది కూడా గ్రాబెనే. ఇంకొకటి ఓస్గస్ మౌంటైన్ ఉంటుంది కదా, ఇది వచ్చేసి హార్స్ట్, ఇది యూరోప్లో ఉంటుంది. ఓకే. ఇది 2 బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ మౌంటైన్. టిల్టెడ్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. వన్ స్టీప్ సైడ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై జెంటల్ స్లోప్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. టిల్టెడ్ అంటే, లిఫ్టెడ్ అంటే ఫ్లాట్ టాప్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టీప్ స్లోప్స్ ఉంటాయి. టిల్టెడ్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటేమో స్టీప్ ఉంటుంది, ఇంకొకటేమో జెంటిల్ స్లోప్ ఉంటుంది. లిఫ్టెడ్ బ్లాక్ అంటే ఫ్లాట్ టాప్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టీప్ స్లోప్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా అన్నట్టు. ఫాల్ట్ అంటే ఏంది అసలు అంటే, ఫాల్ట్ డెఫినేషన్ ఏంది జియాలజీలో అంటే, ఎర్త్ క్రస్ట్ బెండ్ అయినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ వల్ల టెన్సైల్ అవ్వచ్చు, కంప్రెసివ్ అవ్వచ్చు, షీరింగ్ అవ్వచ్చు, ఫోల్డింగ్ వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే క్రాక్ అయితే ఫాల్టింగ్ వస్తుంది. సో ఫాల్ట్ ఇన్ జియాలజీ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఎప్పుడైతే బెండ్ అవుతుందో డ్యూ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, ఫోల్డింగ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ బెండ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ earth crust bend due to different types of forces. Folding occurs. Bend అయితే folding. When it cracks, faulting takes place. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఇది ఒక ప్లేనర్ ఫ్రాక్చర్, ఒక క్రాక్
volume of earth crust across which there has been a significant displacement of block of crust. The faulted edges are usually very steep. That example Osgus and Black Forest mountains of the Rhineland. Planar crack అనొచ్చు in earth crust across which there is a significant displacement of a block of large falls within the earth's crust result from the accumulation of plate tectonic forces. Such a large falls ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఈ ప్లేట్ టెక్టోనిక్ ఫోర్సెస్ అన్నీ గ్యాదర్ అయినప్పుడు సబ్డక్షన్ జోన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ జరుగుతుంది ర్యాపిడ్ మూమెంట్తో. యాక్టివ్ ఫాల్స్ is the most energy release associated with the rapid movement of active falls is the cost of most earthquakes ki. Energy release associated with the rapid movement on active faults is the most cause for earthquakes అనేది ఇది. యాక్టివ్ ఫాల్ట్లో పీసెస్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ along a fault move over time. Inactive falls had a movement along them at one time but no longer move. The type of motion along a fault depends on type of fault. Types of faults అంటే స్ట్రైక్ స్లిప్ ఫాల్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. స్ట్రైక్ స్లిప్ ఫాల్ట్ ఇదేమో ట్రాన్స్ కరెంట్ ఫాల్ట్ కూడా అంటారు. ట్రాన్స్ కరెంట్ ఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ fault is usually near vertical and the blocks move laterally either left or right with very little vertical motion. The displacement of the block is horizontal. Displacement వచ్చేసి స్ట్రైక్ స్లిప్లో ట్రాన్స్కరెంట్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి హారిజంటల్ ఉంది. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్లో ఏముంటుంది? ఏ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ స్లిప్ ఫాల్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్టే. ఓ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీ కూడా అంటారు. వెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ ప్లేట్ బౌండరీ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీ ends abruptly and is connected to another transform, a spreading ridge or a subduction joint. Most of these faults are hidden in the deep ocean when the opposite divergent boundaries in short zigzags resulting from seafloor spreading. They are less common with the continental lithosphere. Dead Sea transform fault. సో డీప్ స్ట్రైక్ స్లిప్లో వర్టికల్ మూమెంట్ ఉండదు, హారిజంటల్గానే ఉంటుంది. ఇట్లా హారిజంటల్. దీనికి ఒక సబ్ టైప్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్, అంతే చాలు. స్ట్రైక్ స్లిప్లో ఒక ఫాల్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్. స్ట్రైక్ స్లిప్ని ట్రాన్స్ కరెంట్ ఫాల్ట్ కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిప్ స్లిప్. ఈ డిప్ స్లిప్ ఏంటంటే డిప్ స్లిప్ ఫ్యాట్ అనేది నార్మల్గా ఉండొచ్చు, రివర్స్ ఉండొచ్చు. నార్మల్గా ఉంటే ఏంటంటే హ్యాంగింగ్ వాల్ డిస్ప్లేస్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ క్రస్ట్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్. నార్మల్గా అయితే హ్యాంగింగ్ వాల్ డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. రివర్స్ ఫాల్ట్ ఆర్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్, రివర్స్ ఫాల్ట్ ఆర్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ అంటారు దీన్ని. ఇదేమవుతుంది అంటే హ్యాంగింగ్ వాల్ మూవ్స్ అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది. అప్వర్డ్ పైకి వెళ్తే చాలా పైకి వెళ్తే రివర్స్ ఫాల్ట్ అంటాము. రివర్స్ ఫాల్ట్ని థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ కూడా అంటాము. అదొకటి. నార్మల్ ఫాల్స్ అంటే కిందికి రావడం హ్యాంగింగ్ వాల్. నార్మల్ ఫాల్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? నార్మల్ ఫాల్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే క్రస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ సచ్ యాజ్ అ డైవర్జెంట్ బౌండరీ. రివర్ ఫాల్స్ ఒక్కన్ ఏరియాస్ వేర్ ద క్రస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ షార్టెండ్. నార్మల్ ఫాల్ట్ జరిగేది క్రస్ట్ పెరిగేటప్పుడు. టెన్సైల్ ఫోర్స్, క్రస్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్, టెన్సైల్ ఫోర్స్. డైవర్జెంట్ బౌండరీ అప్పుడు. రివర్స్ ఫాల్ట్ ఆర్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? క్రస్ట్ షార్ట్ ఎండ్ అవ్వటప్పుడు. షార్ట్ ఎండ్. కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అట్ కన్వర్జెంట్ బౌండరీ ఇది.
A down-thrown block between two normal faults is a graben, and up-thrown block between normal faults is a horst. Okay. సో మెయిన్గా డీప్ స్లిప్లో నార్మల్ ఉండొచ్చు, రివర్స్ ఉండొచ్చు. నార్మల్ అంటే కిందికి పోవడము, రివర్స్ అంటే పైకి హ్యాంగింగ్ వాల్ పైకి మూవ్ అవ్వడము. నార్మల్ వచ్చినప్పుడు క్రస్ట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, సో డైవర్జెంట్ అంటాం. రివర్స్ ఫాల్ట్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్లో క్రస్ట్ షార్ట్ అవుతుంది కంప్రెషన్ ఫోర్స్ వల్ల, సో కన్వర్జెంట్ బౌండరీ. రిఫ్ట్ వ్యాలీ సిస్టమ్ ఏదంటే టెన్షన్ కాసెస్ ద సెంట్రల్ పోర్షన్ టు బి లెట్ డౌన్ బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ ఫాల్ట్ బ్లాక్స్ ఫార్మింగ్ ఏ గ్రాబెన్ ఆర్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ. ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఒక ఎగ్జాంపుల్. Which will have steep walls. In general, large-scale block mountains and rift valleys are due to tension rather than compression. Large scale block mountains కానీ rift valleys కానీ ఇవి డ్యూ టు టెన్షన్, నాట్ రాదర్ దెన్ టెన్షన్. కంప్రెషన్ వల్ల కాదు, టెన్షన్ వల్ల కంప్రెషన్ వల్ల కాదు. బ్లాక్ మౌంటైన్స్, రిఫ్ట్ వ్యాలీ. Plateaus, the surrounding blocks subside, leaving the middle block stationary. Such cases are found in either plateaus. Block mountains may originate when the middle block moves downward and becomes a rift valley while the surrounding block stand అవుతుంది. Oblique slip falls అనేటివి ఏంటంటే ఇది ఒక కాంపోనెంట్ ఆఫ్ డీప్ స్లిప్ అండ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ స్లిప్. ఈ స్టమ్డస్ రెండు డీప్ స్ట్రైక్ స్లిప్ ట్రాన్స్కరెంట్ది లేకపోతే డీప్ స్లిప్ ఉంటాయి, ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కలిపితే దాన్ని ఒబ్లిక్ స్లిప్ అంటారు. ఆల్ ఫాల్స్ ఆఫ్ సమ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బోత్ డిప్ స్లిప్ అండ్ స్ట్రైక్ స్లిప్. మెనీ డిసాస్ట్రస్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ కాజ్డ్ అలాంగ్ ద ఒబ్లిక్ స్లిప్. ఒబ్లిక్ స్లిప్ ఏదంటే ఒకటి స్ట్రైక్ స్లిప్ ఆర్ ట్రాన్స్కరెంట్ ఫాల్ట్ నుంచి వచ్చింది, ఇంకా డీప్ స్లిప్ నుంచి వచ్చింది. ఇది రెండు అన్నట్టు. ఇక్కడ ఏదంటే డిసాస్ట్రస్ ఎర్త్ క్వాక్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఒబ్లిక్ అంటే చాలు డిసాస్ట్రస్ ఎర్త్ క్వాక్స్.